organizers to uphold high safety standards in future events to prevent similar tragedies. Simu nikaja hapa kuanzia jana nimelala hapa, ndo ameacha mke wake ako na mimba, ameshamaliza miezi 9, so alikuwa tunangoja hizi siku kadhaa tu ajifungue. Kenya Navy has never been prepared kuokoa watu wanapoanguka ndani ya maji. Hata leo ukiangalia wamekuja hapa, usubuhi tulikuwa tunasikia tu propaganda. The Navy has mapped out the relevant areas so that each boat can be able to take a certain segment. There's a possibility of having the bodies either moved outwards or inwards. So a possibility is that the bodies could be anywhere. Tusikuwe na shida kama ile jana ambaye watu walitupa mawe ama kufanya nini, lakini tumesuspend yote. Na pia area operation yote hatutaki boti zingine zikue. Tumekuwa athirika kwa kupoteza maisha, lakini matatizo ya kuweza kuleta uharibifu zaidi haitoweza kutengeneza katika kutekeleza ile ambalo tutaka kutekeleza leo. And another story is President William Ruto's planned visit to Transnzoia County has been cancelled for the 3rd time, sparking blame and concern among local leaders who attribute the move to internal political conflicts within the Kenya Kwanza coalition. MPs Robert Busoke, Ferdinand Wanyonyi and Maurice Bissau cited internal sabotage and false claims of hostility as reasons behind the cancellation. They accused the named leaders of spreading misinformation to prevent the visit and tarnish Governor George Natembea's reputation. And UN Habitat representative Susan Nakumicha and former MP Chris Romalwa defended Natembea, saying the accusations were part of a smear campaign. Health Cabinet Secretary Deborah Barasa urged the leaders to stop divisive politics, warning that such conduct could derail development efforts for Transnzoia residents. Sasa ni jukumu lenu kama viongozi, muungane, ndiposa watu waungane, ndiposa kura hizo ziingie kikapu kimoja na tuendelee kukaa kwa usalama. Hakuna haja ya kupigana, tunafaa kuungana, tunafaa kuwa kitu kimoja, ndiposa tulete maendeleo hapa Transnzoia. Tuungane, tusiungane. Naye anapanga kukuja sherehe kama hii, wengine wanamwambia utakuwa hekolo. Kwani sijasikia anybody akihekolo hapa? Si kila kiongozi ameongea? Wewe nani mwenye uko na nguvu ya kupangia rais? Na kama wewe kiongozi unajua hauna maarufu, tena bana ingiza rais kwa hiyo mambo yako. Kama wananchi wale wachache ambao wanakuletea fitina, tafadhali wacha kuwasikiza. Hawa wamepoteza umaarufu. Na nafikiri hata hawako hapa, si ndio? Kwa sababu kama umepeleka fitina utakuja hapa kwa hii mkutano? Huwezi kuja kwa hii mkutano. Remember, you can watch this bulletin through our social media platform. This is EBN Kenya or across, and our SMS line is 23059. And UDA party leaders from the northern region, led by Soy MP David Kiplagat and Kases MP Julius Ruto, have praised the decision by former Baringo Senator Gideon Moi to join the Kenya Kwanza government, saying it is only a matter of time before more leaders follow suit. Speaking in Camp Kutut, Moi Bend constituency, MP Kiplagat revealed that leaders from the Wiper party, including Mwingi West MP Charles Nguna, had also left Kalonzo Musyoka's party to join the Kenya Kwanza administration. Kiplagat said this reflects the leaders' confidence in the current government and ended that more leaders from Ukambani are expected to join before Mashujaa Day, following private talks with President Ruto. Tunafanya addition. Jana mpaka tumefanya addition ya kijana ya Moi. Sasa chogo tumeingiza kwa wheelbarrow, iko sawa sawa. Si ndio? Hata Kalonzo hivi karibuni akienda kufungua ile stadium ya Kitui katika Mashujaa Day, nadhani hata Kalonzo ataona hata watu wake wote watakuja. Wakamba wote watakuja serikali. Hata leo ile mkutano ya rais ambaye amefanya na Kamba leaders, kuna mmoja wa MP wa Mwingi West
amejiuzulu Wiper na ameingia UDA kirasmi. Anaitwa CNN. Semeni amen. Kalonzo Musyoka. Nilisikia jana akicomplain ati rais ameleta maendeleo kule nyumbani. Ameenda kujenga kule stadium, ameweka stima na anatuambia ati imechelewa. Yaani wewe Kalonzo Musyoka, kwa akili yako yote timamu. Mimi nikiwa primary, nursery, ulikuwa waziri wa elimu. Na hukuona siku hiyo kwamba maendeleo ilikuwa inahitajika kule Ukambani. Sasa hivi ndio unakuja kukosoa rais ati amechelewa. Ukakuwa vice president na hakuna hata barabara ya kwenda Seiguru kwenu, ni ya vumbi. Leo tumepata rais mwenye anafikiria wa Kenya, amejenga Ukambani, hakuwa na kura sehemu ile, amejenga Nyanza, hakuwa na kura sehemu ile, amejenga barabara ya Garbatula kwenda kule mpaka Mandera, hakuwa na kura sehemu. And tension is rising in Lorogon and Kainuk along the Turkana and West Pokot border following a recent livestock theft and killings in Lorogon village. Despite the presence of the Kenya Defense Forces KDF and other security agencies, 3 people have been killed and an unknown number of livestock stolen in the past week. And residents have decried the deteriorating security situation and demanded firm action to restore peace and prevent further attacks. Security officials are promised to increase patrols, while local leaders urge the government to act swiftly to protect lives and property. Regional Commissioner mwenye hako Nakuru atakuja kuongea na mheshimiwa gavana, County Commissioner wa Turkana, aende aite County Commissioner ya West Pokot, aite viongozi wa siasa ya Turkana, akutanishe na viongozi wa siasa wa Pokot. Hiyo mambo ya mahava pamoja na machifu, mambo hiyo ya mahava muweze kufuatilia nani anakubaliana na hayo ya kuua mtu mmoja kutupunguzia kura. Because it doesn't matter, maisha ni kwamba nani anapunguzia sisi kura. Kwa hivyo ndio hivyo. Mimi kama waziri wewe sema ni Pokot versus Turkana, lakini nasema mwenye anatenda atendi sawa. So mikakati ambazo serikali iko nayo, anyoroshe watu, aende atafute huyo mtu mwenye anafanya hayo. Location ikitafutwa, chief anajua. Tukiuliza MPs wa Pokot, wale wengine, wale tunaongea nao, ni nini why are we having these things happening? Wanasema ndio sisi tunataka amani, lakini there are elements. Kuna elements kwa Pokot ambao wanaleta mahava. We have to deal with them. Mbona watu wengine wa Kenya wanaitwa Waturkana wanaumia hapa Kainuk kila siku, kila wiki? Sisi tunazika mtu, tunazika KPR, tunazika mkulima, tunazika mama wa makaa, tunazika kila mtu, watoto wa shule. Kwa nini bwana rais hii inafanyika katika nchi ya Kenya? Na wewe ndio KDF mkubwa ya KDF. And Deputy President Professor Kithure Kindiki has called on youth from African and Arab nations to take the lead in addressing new global challenges such as poor governance, economic development, and climate change. Speaking in Kampala, Uganda, during the Afro-Arab Youth Congress, Professor Kindiki emphasized the critical role of youth in digital transformation, environment management, and sustainable agriculture, and adoption of renewable energy. He stated that these sectors are vital in boosting entrepreneurship in Africa and Asia, urging governments and international organizations to invest in youth to achieve real development. Kindiki stressed that the future of Africa is in the hands of its youth and that they have the power to transform the continent into a hub of development, innovation, and global unity. I am honored to address this Congress, which unites the youth of Africa and the Arab world in a powerful platform for dialogue, solidarity, and action. This is a platform where the voices, ideas, and aspirations of the young people converge to shape the future. It is a forum for solidarity, bringing together 2 regions with historic cultural and trade ties going back into centuries. It is a platform for innovation, amplifying youth voices in technology, climate action, governance, and entrepreneurship. Your Excellency, this forum is a bridge for collaboration, linking Africa and the Arab world to co-create solutions for peace, prosperity, and shared growth.
And Public Service Cabinet Secretary Geoffrey Ruto has strongly criticized the former Attorney General Justin Muturi over his remarks questioning the impact of the National Government Constituencies Development Fund, NGCDF. Speaking at Gitumburi Primary School in Beira North, Embu County, Ruto emphasized that NGCDF has significantly improved education, health and infrastructure in grassroots areas and is a vital tool for community development. He urged leaders to respect existing institutions and avoid misleading statements that could erode public trust. Kama wewe mzazi uko na watoto 5, unaenda nyumbani na cheki zako 5. Kama uko na watoto 10, unaenda nyumbani na cheki 10. Kama wewe ni mtoto ambaye ako Day Secondary School, tunahakikisha ya kwamba muhula ya kwanza ulilipa 1,300, muhula ya pili ukalipa 1,300, lakini muhula hii ya 3 aulipi hata ndururu. Hiyo ndio wanataka wanyang'anye. Wanataka mshinde mkuu umepanga laini kwao ili muombaombe, ili wasikiwa akiwa matanjiri, ili wasikiwa akiwa watu wa nguvu na wakubwa. Yale mazuri ambao tumewafanyia wanataka kukuja kuhakikisha imeisha. Na ndiyo maana juzi wakasimama pale Chicago wakasema ati ya kwamba kitu ya kwanza watahakikisha wakiingia pale bungeni ni kumaliza maneno yenu ya Beira North ya bursaries. And good news, Kam is gradually returning to Isinya town in Kajiado County after 3 days of ethnic clashes that caused fear among residents. Security forces and local leaders have urged residents to resume normal life peacefully and live in harmony. Isinya Deputy County Commissioner Michael Yotor advised anyone planning public gathering to seek security clearance and state the purpose of the meetings. Sub-County Police Commander Simon Lokitari said police are continuing with regular patrols to ensure peace and stability in all affected areas. And local MCA Joshua Oluwasa warned politicians against spreading hate and incitement for political gain and urged them to lead in promoting peace and unity among communities. And I'm asking the communities, let's respect each other. We are all Kenyans. Let us respect each other as Kenyans. And live together as brothers and sisters. We shall come for you if your name already we have. So investigation is there for those who were arrested yesterday. We want to know whether they involved themselves there, and we are not going to indulge more information about them because it is already under investigation. Mimi nataka kuomba kama kiongozi wenu ambao nimekuwa kiongozi kwa muda wa miaka 20 na sijawahi kumwaga damu hata katika mji huo wa Isinya. Nataka kuomba wananchi wote ya kabila zote tuache mambo ya kuleta furugu katika mji wa Isinya. That story from Isinya County brings us to a short commercial break. We're coming back. You're watching EBN TV and this is EBN Weekend Edition, and I'm sitting in for Cynthia Nanchala. And on to our news again. The ODM party has officially launched its campaign for the upcoming Magarini by-election scheduled for November. ODM Deputy Party Leader and Mombasa Governor Abdul Somad Sharif Nasir, alongside Kilifi Governor Gideon Mungaro, led the campaign in support of ODM candidate Harrison Kombe. They urged voters to support Kombe, citing his experience and ability to complete the remainder of the parliamentary term and drive development for Magarini residents. They condemned divisive politics and promised that ODM would continue working with citizens to address their essential needs effectively. Dhambi yake ilikuwa ni nini mpaka akawa sasa anateteshwa? Na sababu ninayoona mimi ni moja tu. Sababu ni moja. Na Mwenyezi Mungu atupe uhai, ukweli utakuja kudhihirika.
Huyu ndiye anayewatetea katika bunge. Huyu ndo anayewatetea nje ya bunge. Wale wanaosimama wengine juzi nilikuwa nao pale marekebuni. Na nikawaambia mpeni muda amalize. Huko mbele hata sitawaingilia. Chaguaneni mlete mmoja yule atakambao na watu wa magari wataka huyu na muunga mkono pia. Lakini muda uliobaki tumsaidie Kombe amalize huu muda, amalize ile miradi ambayo ameanza. Na hawa watu wenye ambao wanaongoza hivi vyama vitatu wameangalia wale candidates wote na wakasema yule candidate ambaye anafaa kuongoza Magarini si mwingine bali ni nani? Hivi wale viongozi wa ODM wanawazimu kweli kumpatia tikiti ya Kombe kama hafai? Na UDA pia. And technical and vocational education and training TVET institutions in Kenya have been recognized for excellence in promoting skills, innovation and inclusivity during the midterm review of the dual TVET project held in Nairobi. Taita Taveta National Polytechnic and Kiambu National Polytechnic emerged as overall winners of the dual TVET champions for demonstrating high standards in implementing technical training, combining academics and industrial experience. Karen Technical Institute for the Deaf and Machakos Technical Institute for Blind were honored for promoting inclusion of students with disabilities in technical education. Companies such as Gone Crown, IPSA and Stantec Motors were also awarded for supporting industry-based learning by offering internships to TVET students. And TVET Principal Secretary Dr. Esther Moria praised the growing collaboration between TVET colleges and industry, saying the dual TVET model in transforming education into sources of income and employment for Kenyan youth. Are one of our biggest resources, if not actually the biggest in Kenya. And therefore, we want to ensure that they are properly skilled through dual TVET, because this is the resource that as a country we are going to depend on to industrialize this country. We've seen a change in the quality of products, that is trainees that we've input since we onboarded dual training. Our trainees appreciate the work that they are going to do out in the industry. They get hands-on experience. It's exposed them to a whole lot of things that other graduates do not get an opportunity to experience. We were selected as 3 institutions, and Kiambu was given the lead. And I want to say that we have not disappointed. We have won all the prestigious awards, including being the overall winner. And I want to say that what is more important is actually the impact of dual training. The impact as far as our trainees is concerned has been quite phenomenal. Our trainees graduate, and even before they graduate, they are absorbed into the labor market, and I believe that is the way to go. Principal Secretary for MSME Development Susan Mangeni joined students and the community at Bonandi Primary School in Funyula constituency, Busia County, to mark the National Mazingira Day. As part of the celebrations, every public school in the region planted fruit trees to promote environmental conservation and good nutrition among students and the wider community. And PS Mangeni stressed the importance of involving children in environmental activities from an early age to instill responsibility for protecting the planet and ensuring sustainable development for future generations. Vile tumekuja hapa kuzindua ile ya kurudi kwa primo yako, inamaanisha sasa nitakuwa patron. Sasa mimi kwa shule, na si shule peke yake, shule ambazo ziko karibu na mimi, shule ambazo ziko hapa Busia. Sasa tunataka kuanzisha ule msisimuko wa ku make sure hatupandi tu, but pia maintenance pia inagharamiwa. So tunataka kushirikiana na watoto wetu wa shule. Kumbuka kitambo kulikuwa na 4K club, na tumesema kama serikali we want to kufua hizo clubs zikuwe very active. Sisi tukikuja tunapeana facilitation kidogo hapa na pale, ili zimiti zifanye nini, ziweze kukua vizuri, wazitunze, wazilinde kwa hali mzuri, ili ziweze kunufaisha watoto wetu wa sasa hivi na those other generations.
And as Kenya's marked Mazingira Day on Friday, residents of Mukuru, Kwaruben and other parts of Embakasi South expressed frustration over poor sanitation and other environmental hazards affecting health in informal settlements. During a tree planting event in Mukuru, Kwaruben, residents led by Jared Oundo, along with aspiring leaders and environmental activists, sharply criticized the elected officials for failing to address environmental challenges. The residents are now calling for urgent action to improve sanitation, manage waste, and protect the health of community already grappling with tough living conditions. Yeah, we plant trees with them, but they have decided to do other things on this particular important day. So as you have seen, the young men from Mukuru, Kwaruben, and the entire Mukuru have gathered here today to ensure that they honor this celebration by planting trees. So why are we planting trees? To ensure that we reclaim this land. You remember maybe 2 years ago, these were houses before, but when the government demolished them, so the young men decided, or the young men and women decided that we make this place to be a very green area and an arboretum in future. Yeah, we can be using this as a recreational center, and that's why we are planting grass, we are planting trees. It will not be red as it is now. So Mukuru, Kwaruben and the entire Embakasi South, we have a lot of challenges. Some of the challenges like stima yetu ilikatwa takriban miaka 3 iliyopita, na kitu cha kustajabisha kwamba mbunge aliyoko sasa anakaa kwa kamati ya energy lakini hafanyi kitu chochote. Tulikuwa na hafla ya upanzi wa miti kulingana na agenda ya president ya kuhakikisha tumepanda miti mingi iwezekanavyo, na pia kwa agenda ya climate change kuangalia pia tunalinda mazingira yetu na pia source ya maji. Hapa kwa Ruben tuko na viongozi, lakini drainage ni mbaya. Juzi mvua imenyesha, watu wamenyeshewa, mvua imebeba watu, vitu kwa nyumba, mtu anatoka kazi anapata nyumba tu. And that story brings EBN Weekend Edition to an end. And until tomorrow, we meet for the Spheres of Life from 7:30 to 8:30 p.m. I'm JKS. Good night.